Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. According to a joint statement by Prime Minister Naftali Bennett and Health Minister Nitzan Horowitz, Israel will end mandatory indoor mask wearing on Saturday evening. The decision will not apply to high-risk areas, including hospitals, airports, nursing homes, and will remain mandatory for quarantine residents. Bennett and Horowitz said the decision was taken in response to a significant drop in the number of people infected with the coronavirus. On Tuesday, the Health Department recorded 4,583 new cases of COVID, a 4-month low. However, the Knesset Health Committee, chaired by Idit Silman, must discuss the issue before the 1st of May. The committee has the power to reverse the government's decision and reinstate the wearing of the mask. Israel had originally set the 1st of April as the date to withdraw the mask mandate, but with the emergence of the variant BA2, which is 30% more contagious than Omicron, the decision was postponed. The massacre in Bucha made it clear that the Russian war against Ukraine can only end in a Ukrainian victory, said German Foreign Minister Annalena Baerbock at a press conference with her Latvian counterpart in Riga on Wednesday. She said Germany is ready to provide military assistance to the Ukraine in the medium and long term, be it for 3 months or 3 years. She added that Berlin would make available €1 billion to help Ukraine acquire more sophisticated weapon systems for long-term use, and that Germany was ready to provide the training needed to operate them. Baerbock noted that Berlin has already sent a number of military supplies to Ukraine, which it has not publicly discussed. Russia has given Ukraine a draft agreement with clear wording and is waiting for a response, said Kremlin spokesman Dmitry Peskov. Our draft document, which contains absolutely clear and elaborate wording, has been handed over to the Ukrainian side. The ball is in their court. We are waiting for their response, said Peskov. The spokesman accused the Ukrainian side of constantly deviating from previous agreements and showing no willingness to intensify the negotiating process. Investigating possible abuses in the use of spyware is entirely within the competence of individual EU member states, said European Commission spokesman Johannes Barke. Asked by a journalist whether the Commission was aware that a Greek journalist had been monitored using a spyware program called Predator, Barke said the body was aware of reports of surveillance and was following developments. But he stressed that it is the responsibility of the member states to protect national security, to monitor the activities of national security services, to ensure that they fully respect fundamental rights, data protection, the safety of journalists, politicians, and the freedom of expression. Let me underline that it is entirely up to each EU member state to investigate such cases. We expect the authorities in the member states to investigate the allegations, he said. He then stressed the need for oversight of the work of national security services in EU member states. And finally, for the weather, clouds will thicken in the evening and light rain is expected in increasingly more areas. Tomorrow will be cloudy and overcast with heavy rain in many places, accompanied by thunderstorms in some places. The temperatures will average between 3 to 8 degrees Celsius in the morning and 10 to 20 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broadpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Laut einer gemeinsamen Erklärung von Premierminister Naftali Bennett und Gesundheitsminister Nitzan Horowitz wird Israel die Pflicht zum Tragen von Masken in Innenräumen am Samstagabend aufheben. Die Entscheidung gilt nicht für Hochrisikobereiche wie Krankenhäuser, Flughäfen und Pflegeheime und bleibt für Quarantänebewohner obligatorisch. Bennett und Horowitz erklärten, die Entscheidung sei als Reaktion auf einen deutlichen Rückgang der Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen getroffen worden. Am Dienstag verzeichnete das Gesundheitsministerium 4.583 neue Covid-Fälle, ein Tiefstand seit 4 Monaten. Der Gesundheitsausschuss der Knesset unter dem Vorsitz von Idit Silman muss sich jedoch bis zum 1. Mai mit dem Thema befassen. Der Ausschuss ist befugt, die Entscheidung der Regierung rückgängig zu machen und das Tragen der Maske wieder zuzulassen.
Ursprünglich hatte Israel den 1. April als Datum für die Aufhebung des Maskenmandates festgelegt. Doch mit dem Auftauchen der Variante BA2, die 30% ansteckender ist als Omikron, wurde die Entscheidung verschoben. Der Massaker in Bucha habe deutlich gemacht, dass der russische Krieg gegen die Ukraine nur mit einem ukrainischen Sieg enden könne, sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit ihrem lettischen Amtskollegen in Riga. Sie sagte, Deutschland ist bereit, der Ukraine mittel- und langfristig militärischen Beistand zu leisten, sei es für 3 Monate oder 3 Jahre. Sie fügte hinzu, dass Berlin 1 Milliarde Euro zur Verfügung stellen werde, um die Ukraine bei der Anschaffung moderner Waffensysteme für den langfristigen Einsatz zu unterstützen und dass Deutschland bereit sei, die für die Bedienung dieser Systeme erforderliche Ausbildung zu gewährleisten. Baerbock wies darauf hin, dass Berlin bereits eine Reihe von Militärgütern in die Ukraine geliefert habe, über die es jedoch nicht öffentlich gesprochen habe. Russland habe der Ukraine einen Vertragsentwurf mit klarem Wortlaut vorgelegt und warte auf eine Antwort, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov. Unser Entwurf, der einen absolut klaren und ausführlichen Wortlaut enthält, ist der ukrainischen Seite übergeben worden. Der Ball liegt nun bei ihr. Wir warten auf ihre Antwort, sagte Peskov. Der Sprecher warf der ukrainischen Seite vor, ständig von früheren Vereinbarungen abzuweichen und keine Bereitschaft zu zeigen, den Verhandlungsprozess zu intensivieren. Die Untersuchung möglicher Missbräuche beim Einsatz von Spionagesoftware liege ausschließlich in der Zuständigkeit der einzelnen EU-Mitgliedstaaten, sagte der Sprecher der Europäischen Kommission Johannes Barke. Auf die Frage eines Journalisten, ob der Kommission bekannt sei, dass ein griechischer Journalist mit einem Spionageprogramm namens Predator überwacht worden sei, sagte Barke, dass der Kommission die Berichte über die Überwachung bekannt seien und sie die Entwicklungen verfolge. Er betonte jedoch, dass es in der Verantwortung der Mitgliedstaaten liegt, die nationale Sicherheit zu schützen und die Aktivitäten der nationalen Sicherheitsdienste zu überwachen, um sicherzustellen, dass sie die Grundrechte, den Datenschutz, die Sicherheit von Journalisten und Politikern sowie die Meinungsfreiheit im vollen Umfang respektieren. Ich möchte betonen, dass es jedem EU-Mitgliedstaat obliegt, solche Fälle zu untersuchen. Wir erwarten von den Behörden in den Mitgliedstaaten, dass sie den Vorwürfen nachgehen, sagte er. Anschließend betonte er die Notwendigkeit, die Arbeit der nationalen Sicherheitsdienste in den EU-Mitgliedstaaten zu überwachen. Und schließlich zum Wetter. Am Abend verdichtet sich die Bewölkung und in immer mehr Gebieten wird leichter Regen erwartet. Der morgige Tag wird wolkig und bedeckt und vielerorts starken Regen bringen, der mancherorts von Gewittern begleitet wird. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt zwischen 3 und 8 Grad am Morgen und zwischen 10 und 20 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ראש הממשלה נפתלי בנט ושר הבריאות ניצן הורוביץ אמרו בהצהרה משותפת כי ישראל תבטל את ההוראה ללבוש מסכות באזורים סגורים. ההחלטה אינה חלה על אזורים בסיכון גבוה כגון בתי חולים, טיסות, בתי אבות ואנשים בהסגר. בנט והורוביץ אמרו כי ההחלטה התקבלה בגלל הפחתה משמעותית במספר הנדבקים בנגיף הקורונה. ביום שלישי משרד הבריאות רשם 4,583 מקרים חדשים של COVID-19, המספר הנמוך ביותר ב4 חודשים האחרונים. עם זאת, ועדת הבריאות של הכנסת בראשות עידית סילמן אמורה לדון בנושא לפני 1 במאי. לוועדה יש את הזכות לבטל את החלטת הממשלה ולהחזיר את חובת המסכה. ישראל סימנה במקור את 1 באפריל כתאריך לביטול חובת המסכה, אך עם הופעת גרסת BA.2 שהיא מדבקת יותר ב-30% מהאומיקרון, ההחלטה נדחתה. הטבח בבוצ'ה הבהיר כי המלחמה הרוסית נגד אוקראינה יכולה להסתיים רק עם ניצחון אוקראיני, כך אמרה שרת החוץ הגרמנית אנלנה ברבוק במסיבת עיתונאים עם מקבילתה לדוויד בריגה ביום רביעי. היא אמרה גרמניה מוכנה להעניק סיוע צבאי לאוקראינה בטווח הבינוני והארוך, בין אם ל3 חודשים או ל3 שנים. היא הוסיפה כי ברלין תספק מיליארד יורו כדי שאוקראינה תשיג מערכות נשק מורכבות יותר, שבהן היא תוכל להשתמש בטווח הארוך, וגרמניה מוכנה לספק את ההכשרה הדרושה להפעלתן. ברבוק ציינה כי ברלין כבר שלחה מספר משלוחים צבאיים לאוקראינה שלא הוזכרו בפומבי.
רוסיה העבירה טיוטת הסכם ברורה לאוקראינה ומחכה לתגובה, כך אמר דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב. העברנו טיוטת ההסכם שלנו המכילה נוסחים ברורים לחלוטין לצד האוקראיני. הכדור נמצא במגרש שלהם, אנו מחכים לתשובה, כך אמר פסקוב. הדובר האשים את הצד האוקראיני בכך שהוא ממשיך לסטות מהסכמים קודמים ולא מגלה נכונות להמשיך בתהליך המשא ומתן. החקירה בנוגע לשימוש לרעה אפשרי בתוכנות ריגול היא באחריותן הבלעדית של המדינות החברות באיחוד האירופי, כך אמר יוהנס ברקה, הדובר הנציבות האירופית. ברקה בתגובה לשאלת עיתונאים האם הוועדה מודעת לכך שנעשה מעקב אחרי עיתונאי יווני על ידי תוכנת הריגול בשם פרדטור, אמר כי הגוף מודע לדיווחים על התצפיות ועוקב אחר ההתפתחויות, אך הוא הדגיש כי למדינות החברות יש את הסמכות להגן על הביטחון הלאומי, עליהן לשלוט בפעילותם של שירותי הביטחון הלאומיים כדי להבטיח שהם מכבדים באופן מלא את זכויות היסוד, הגנת המידע, ביטחון העיתונאים, הפוליטיקאים וחופש הביטוי. הרשו לי להדגיש שזה תלוי לחלוטין במדינות החברות באיחוד האירופי לחקור מקרים כאלה. אנו מצפים מרשויות המדינות החברות לחקור האשמות בהקשר זה, כך אמר. לאחר מכן הדגיש את הצורך לפקח על עבודתם של שירותי הביטחון הלאומי במדינות החברות באיחוד האירופי. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בערב שכבת העננים תתעבה וצפוי גשם ביותר ויותר מקומות. מחר צפוי להיות מעונן עם גשם כבד וסופות רעמים ברחבי הונגריה. הטמפרטורות יהיו בין 3 ל-8 מעלות בבוקר ובין 10 ל-20 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.